though I'm losing or anything, I'll just make sure that I don't ever give up. I'll just push myself until the finish line. Our B Division Boys Champion, we have. I think NSG plays a very big part in promoting the sport in the grassroots level in the schools. 我进入体校是一个很大的转捩点，把自己的100% 放进去体检。我们体校训练的那强度比较高一点，教练每次讲 dream big, train hard。I started this sport when I was in primary 2. When I joined the CCA, I was clueless. I started becoming more interested in this sport because of how unique it is. You literally go on the water to sail. You experience environmental climate all the time. I am Amos 谭宏耀。我的爱好是帆船运动。我的目标是在国际青年帆船比赛得到好成绩。我会为了这个目标而奋斗。从懵懵懂懂到成为风帆运动员，16岁的谭宏耀打从中2开始，在校际比赛中崭露头角。The moment I knew that I could do this sport for life and actually enjoy it was when I went to my first overseas competition. I was kind of determined to achieve something out of that. 谭宏耀每年都会代表学校参加帆船校际运动会。去年他是 ILCA 帆船 B 组第5名。经过1天的比赛，他希望能乘胜追击。我是今天第2天参赛，昨天我拿到了第2名，我的目标是 Top 5。最大的对手是 Raffles， 因为他们有5个好的 sailors， 但是我认为很难啊。1, 2， 加油！全国校际运动会云集了来自65所学校的风帆爱好选手，获得最低积分的学校就赢得全国帆船校际运动会的总冠军。我觉得很多压力，因为我的学校只有我去参加这个 NSG， 在我的 division， 如果我输掉了，那我学校没有排名了。在我帆船的时候啊，我的心里很开心，给我那个 adrenaline， 每次回来之后会有很多成就感，每次都会更自信一点。For this NSG, every point that I got, I work very, very hard for it. This is my last year, and I want to get a good result. 场上选手为表现拼搏，场下风帆选手们的家长出钱出力，在所不惜。我没有去过 Perth 培训了1个星期，我相信那个投资也不少。船本身就差不多接近4000块啊，风帆的 price 是大约在差不多700块左右了。
通常我们不会只有一个风帆，可能2个，一个是 for 培训，一个是 for 那个比赛。都会想办法去支持他们，就是父母的爱吧。我不会担心他在海上的表现，我就坐在这里是一种精神上的陪伴啦。洪耀今年中4，这是他最后一次代表中学参赛，最放不下的是追风的快感。Yeah, the adrenaline really helps a lot during strong winds. It's like I'm in the zone where I'm really focused and I can really focus on the boat speed and I'll work very hard to sail the boat as fast as I can. 穿上剑袍，我是个专注而充满奋斗力的人。但是下了剑道，我是个爽朗的人。大家好，我是王杰明，我是一名击剑运动员。我希望能可以练到手和剑一样，心剑合一。我的愿望是希望能在国际比赛里面赢到更多金牌。王杰敏10岁备选参加教育部少年体育计划。他初次尝试就爱上了这项运动。我觉得这个运动有点不一样，因为之前我参加的运动都是好像体操、跆拳道，击剑是用剑，然后有戴头盔、有戴金属衣什么的，就是好像有点像武侠剧这样，就大家打来打去。我觉得挺特别的。当我们打的时候，把对手打到最后一条线的时候，然后狠狠的打一次，那个感觉挺爽的。杰敏随后报读新加坡唯一一所体育学校的击剑启蒙课程。念完小6后，他凭着击剑的才能，加入新加坡体育学校的直接收生计划，一边受训一边完成中学教育。我进入体校是一个很大的转捩点，因为我从小就不太喜欢学习了。虽然是说我们的课程跟普通的 O-level 学生一样，但是下午的话每天去训练，所以那时候我要问自己，我是不是真的要把自己的100% 放进去击剑 ？Thank you。立下决心后，王杰敏锁定目标，希望有朝一日进入奥运会，晋升世界排名。但在今年的奥运选拔赛中，他却与出赛奥运的机会失之交臂。我在 qualifier 的时候崩溃了。那时候我对自己最失望的是，因为 qualifier 就是你国家第1名去参加嘛，一开始就知道很难，但是我无法控制自己的心态，最后没有达到自己想要达到的目标。周日早上7点，还在念书的王杰敏不是先上课，而是进行体能训练。为了集中训练，他入住新加坡体育学校，已经住了7年。我是个比较喜欢 routine 的一个人，有时候会闷。我喜欢每天就是有一个课表，知道我真的好像我12点要做什么，我1点要做什么，我喜欢这样。杰敏得练跑4公里，以增强他的耐力。因为我从小就比较好动，然后我喜欢出去玩，
喜欢流汗啊，所以体校对我来讲是一个很好玩的一个经验，好像每天晚上5点下去玩那种感觉，可是就是在上学。杰敏当初好不容易才跨过体校的选拔门槛，难的就是 trials DSA 那部分，看教练要不要。那时候去 trials 有很多其他的小孩子，你就要比别人好。我们筛选运动员是比较特立独行的啦。我们不管一个运动员有没有击剑的经验，他来的时候都得参加一个3天的那个 fencing training， 我们会教他们怎么打击剑，就是从基本功开始。然后这3天我们教练也会观摩，主要是看看他们有这方面的那个天分，然后还有看看他有没有那个心理素质。我们会筛选差不多50%吧。击剑队周1到周6进行训练，早晚2次，平均每天6个小时。由于在零基础下加入击剑队，所以王杰敏特别刻苦。初中时，他常因表现差强人意而沮丧。每天都在流汗，每天都喘不过气，可是我没有赢到我的学长。那时候我就觉得，哎呦，为什么这么难的？然后就每天哭咯。那时候我真的是很烂，然后我的学长他们都很好，有些就是在比赛里面会赢到第1名的那种。所以我有竞争力，然后我就觉得我要赢他，我要赢他们。我从那边就慢慢开始努力的训练啊，把自己推到真的不可以的那种地步。所以就跟自己讲，哎呀，你继续努力，继续努力，多一点点，多一点点，总有一天你会赢到金牌。2023年，王杰敏勇夺东南亚运动会佩剑金牌。目前，他是国家佩剑队的首号选手。除了他的那个身体素质，还有他的那个踢击剑的那个热忱，也是他很刻苦，他付出的努力可比别人多很多。从小打剑到现在，最大的动力通常是我的教练。中四就来了我现在的金教练，他是我最大的支持者。我真的是零基础开始，他已经相信我了。在比赛为我喊的最大声的也是他。所以有时候我打剑的时候，如果真的不可以的话，我会想起他，就跟自己讲。你打剑不是为了自己，你打剑是为了他，为了带给他荣耀。 게임도 컴피티션도 마찬가지야. 덤벼. 다 와주세요. 나는 괜찮아. 나 할 수 있어. 그런 생각을 가져야 되는데 계속 네가 생각이 많아지면은 더 안 된다고 편의점. 在韩国教练金成俊的指导下，王杰敏的剑术突飞猛进。金教练在体校执教3年，他也是前韩国国家队队员。 我们教练每次讲就是 dream big, train hard， 就是你梦想要够高，可是你训练够刻苦。全国帆船校际运动会为期4天，在比赛中，选手要利用风和涌浪行驶规定的航线，以最快速度到达终点线。 一天通常有3、4场比赛，完成比赛后，总分最少的获胜。NSG plays a very big part in promoting the sports in the grassroots level in the schools, especially the primary schools. Otherwise, a lot of students will not have known about sailing. Normally, after NSG and the sailors find themselves to be liking the sport a lot more, they can actually start taking part in more and more local events to raise they can represent Singapore, go for training camps overseas. 谭宏耀的梦想是在国际帆船锦标赛中取得优越的成绩，在比赛的征途上，他并非一帆风顺。
去年他痛失参加冬运会的机会。I remember very clearly was SEA Games Trials 2023. It was a very long and tiring competition with around 5 days of sailing and very intense battles. I wasn't in a very good position in the first 3 days of the competition. I was in around like 4th and 3rd place. On the last day, I was very determined to fight as hard as I can, fight at my 100% to get the #1 spot. I still didn't manage to win the competition overall and managed to get 2nd place with a 6-point loss. That really affected me because SEA Games was really my goal at that time. So I just really wanted to achieve that for the country and for myself. Got it. 拍摄期间，谭宏耀刚晋升国家青年帆船队，学习掌握高性能的双人艇。In order to be a winner, you have to be fearless in the class that we sail in. He's only been in this class for 8 months, and he has made tremendous progress in that short period of time. 为了提升技术，宏耀小5就开始到泰国受训。加入国家帆船队后，他平均1年出国40天去训练和比赛。他曾到意大利、德国、塞浦路斯、波兰等，在不同的海域中挑战自己。It is very important for our sailors to go overseas and compete with the best sailors around the world, so we can improve ourselves to close up the gap with the best in the world. For example, in Europe, most of the time is always strong winds. They also have big waves and strong currents, which really tests how well a sailor's tactics and how well his physical abilities is when it comes to sailing the boat as fast as possible. 遇到岛国风势不强和天气不稳定的时候，谭宏耀不能出海扬帆，唯有在家锻炼。I'll plan out on what I want to do first. Plan out what muscle group to train. I'll just do the exercises every set until failure, because I like the feeling of exhaustion. When I'm by myself and really focused, I push myself really to the max. 今年他减少出海，以集中应付中4会考。从小到大，宏耀都很自律，不用父母操心。我是觉得他变得更有自主权，自己会打理自己的事情，他会计划他要走的路，要怎么去做好 sailing 也好，读书方面我也不用操心。宏耀的父亲一直十分支持孩子们对风帆的热忱。How do you see yourself in next 5 years' time in your sailing? I think I'll probably not be sailing. But why you have such decisions? Because if I continue doing sailing as a sport, I think I will not earn money in the future. And I want to become rich. Then, after that, I will use the money to get myself back into sailing for fun only, like my hobby. Yeah, I'll see myself retiring in maybe a few years' time and really just focus on my studies first. Get past university, I want to enjoy life. 每次出国受训都需要几个星期到1个月，往往花费几千元。虽然宏耀可享有部分津贴，40%的参赛费、住宿和生活开销他得自费。I think that the reward ratio is not enough. You have to take into account that the amount of training that you do in Singapore and overseas until the period where you go to the competition, you really have to spend a lot of money on buying equipment, gear, nutrition. All in all, the ratio of how much you get paid from doing all that is really not a lot. It's really not like beneficial in the long term.
表现再出色的运动员都必须为巅峰年龄之后的生活考虑。体校因此特别重视运动员的学业，因比赛和训练缺课，学校都会安排为他们补课。王杰敏目前修读理工学院的商业管理课程。I think it's relevant, like the professional development, because IT always changes. Poly 会给我比较多的时间，就是因为我们下午上课上3个小时、4个小时这样，大多数的时间我可以专注在运动上。新加坡的那个家长都很注重学业，所以如果你单单只是注重那个训练呢，不重视学业，他也不来。所以以后就算你不搞击剑了，你去外面你还可以上个大学或一个私人大学，或者你也可以找一个技术来学。在新加坡体育学校7年以来，学校常资助杰敏出国比赛受训，他从来没有后悔进入体校。小时候那时候我真的不够好，但是学校就把我送去台北啊、无锡啊去训练、去打比赛。那时候我就已经很感恩了，因为如果我没有这个学校的话，我是达不到成绩的。我现在所有的真的是体校帮我的。追求金牌梦是一个高尚的目标，但孩子化身运动员的过程，也锻炼出坚强的人格。Sailing has definitely made me a lot of a better person. I really stay very, very focused. I cut out all the distractions that I can. I work very hard on water and off water to my 100% so that I will achieve the results that I want.